Welcome students. Today we are going to learn the point budding from asexual reproduction of unicellular organisms. In a previous video we have also studied that the reproductive methods of unicellular organisms, that is a binary fission as well as multiple fission. Today that is the budding process is there. First of all, the activity which is given in your book we are going to learn there. The first point from that activity, bring active dry yeast powder from market. That means you can get this dry yeast powder from any medical shop, any medicinal shop. Take 50 ml of lukewarm water in a conical flask. Now you have to take a conical flask is there. You know that conical flask, that is a triangular one, conical flask. In that conical flask you have to take 50 ml of lukewarm water. Then add 5 gram of active dry yeast powder and 10 gram of table sugar to that water and mix it. That is, you have to take 50 ml of dry yeast powder in a conical flask is there. What is here? They have to say here. Take 50 ml of lukewarm water. Firstly, you have to take 50 ml of lukewarm water in a conical flask. After that, you have to take that is 5 gram of dry yeast powder in that, 5 gram of dry yeast, as well as you have to take 10 gram of sugar in that flask. After that you have to mix that solution, mix that mixture. Keep the flask in one place and after an hour take a drop of mixture on a slide. Put a cover slip on it and observe under microscope. This is the activity that is given in your book. A very simple activity is there. As the activity is given, you have to take the dry yeast powder in a lukewarm water, that is in a conical flask, as well as you have to add 5 gram of yeast powder and 10 gram of sugar in that conical flask. After mixing and after keeping that flask, that is for only 1 hour, you have to also take again a drop of mixture on a slide and you have to observing under the compound microscope. Then what you have to observe there? You have to observe there the yeast, thread like yeast you have to observe there. You have to observe there a thread like yeast, growth of thread like yeast you have to observe there, and there is a budding of yeast you have to also observe there. The budding process. Then now the main thing is there. What is budding process? Budding process is nothing but as a diagram, as the figure is shown here. This one is the parent yeast body, and on the parent yeast body there is a bulge is arise here. The bulge means nothing but outgrowth that takes place. The any body part of any body portion of the yeast that they comes out from the parent's body, that they start to grow independently. Then this bulge that they converts or that they forms into new bud, and new bud means nothing but, you know that bud in Marathi that is known as अंकुर. न्यू बर्ड याला आम्ही मराठीमध्ये कळी सुद्धा म्हणू शकतो, ज्याच्यापासून नवीन काय निर्माण होणार आहे, ईस्ट तयार होणार आहे. न्यू बर्ड फॉर्म झालाय तो बर्ड. देन दॅट न्यू बर्ड दॅट जे start to grow and that they takes all the nutritive material, that is water, food and oxygen that they takes from their parent body. After complete growth, the bud that they get separates from the parent body and that they live as a new yeast, and this is the process of budding. बडिंग प्रोसेस मध्ये काय झालेले आहे? बडिंग प्रोसेस मध्ये हा पॅरेंट ईस्ट सेल आहे. पॅरेंट ईस्ट सेलच्या बॉडी ईस्ट सेलच्या बॉडीवर काय झाले, या ठिकाणी बल्ज आलेला आहे, आउटग्रोथ आलेली आहे, बॉडी थोडीशी बाहेर म्हणजे प्रोट्रुटेड वर आलेली आहे आणि त्याला आपण या ठिकाणी बल्ज असं म्हटलेलं आहे. फुगीर भाग आला त्याच्या पॅरेंट बॉडीवर, ज्याच्यामध्ये न्यूक्लियस सुद्धा अर्धा मट गेलेला दाखवला. आपला हा न्यूक्लियर रिजन हाफ हाफली डिवाइड होताना दिसतो आपल्याला. तो थोडा इकडे लॉंगेस्ट झाला, इलॉंगेटेड न्यूक्लियस that they get separated here.
म्हणजे हा न्यूक्लियस जो इलॉंगेट झाला होता तो सेपरेट झालेला आहे, बर्ड मध्ये आलेला आहे. आणि हा बर्ड जोपर्यंत कंप्लीट त्याची ग्रोथ होत नाहीये, जोपर्यंत तो इंडिव्हिज्युअल राहील असं त्याची ग्रोथ होत नाही, तोपर्यंत तो पॅरेंट बॉडीला चिटकून राहतो. आणि एकदा का कंप्लीट त्याची ग्रोथ झाली की नंतर तो पॅरेंट बॉडी पासून डिटॅच व्हायला लागतो. आणि नंतर काय होणार, मग हे डॉटर ईस्ट हळूहळू नंतर तयार होतील. म्हणजे असे नंबर ऑफ ईस्ट बॉडीज त्या ठिकाणी तयार होतील. ही जी प्रोसेस आहे याला आपण बडिंग म्हणणार आहोत. ही सुद्धा काय आहे, असेक्शुअल रिप्रोडक्शनची प्रोसेस आहे युनिसेल्युलर मधली. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन म्हणजे काय आपल्याला माहिती आहे की सिंगल ऑर्गॅनिझम पासून दुसरा ऑर्गॅनिझम तयार होणे. कारण सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये काय होणार आहे, दोन ऑर्गॅनिझम असतील, मेल फिमेल असतील, मेल गॅमेट फिमेल गॅमेट असतील. मात्र आपण असेक्शुअल रिप्रोडक्शनची डेफिनेशन अशी केलेली आहे, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गॅनिझम विदाउट द इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ गॅमेट्स. इथे गॅमेट्स नसतील आणि म्हणून एकाच ऑर्गॅनिझम पासून नवीन ऑर्गॅनिझम डेव्हलप होईल. ही बडिंग प्रोसेस आपण असेक्शुअल रिप्रोडक्शनची या ठिकाणी स्टडी केलेली आहे.